Happy New Year! I'm guessing this is the first video you'll be watching this year. Usako bado inaonekana for some reason. Sasa unataka nilale aje? Okay, acha nirudie then. If I do the man risky, but I hope you can see me, guys. I'm at work, but I'm not at work. Nimekuja kujibamba. So, we are in Webuye. I want to see what Webuye can host. What can we do? Vijana doga ndo analang barabara. Cheki view, guys. Kuna view Webuye wase. Eish. Nakwambia maisha ya kuko broke is real. Cheki ukisomkika hizi vitu hazita make sense kwako tu. Cheki tuko kwa Nduthi and we are happy. We are happy, guys. View ndo hiyo. Those are part of our colleagues. There's a one hapo ni wale. View from the other side. When I tell you tuko kwa Nduthi, tuko kwa Nduthi. My gosh, guys, look, hizo vitu white mnaona nitakuja kuexplain baadaye. Kwanza ile ni fall. Deno ndo anacheka kwa background because I love shit yenye na do, but hata ile siku yenye naanza kupata do. So on the right kuna waterfalls. Yeah, guys, sikizeni hiyo shit. Wazungu wanakuja huku already ishakuwa tourist attraction. Vile mnaiona hivi na ni Webuye. Mnachukia sana Western. Let me tell you guys. Every time you think of traveling, you don't fikiria Kakamega, you don't fikiria Bugoma, amufikiri Kitale, amufikiri Webuye. Now, watch that shit. Wazungu walijenga hii. Ina entrance, free entrance. Mmezoea mkienda Eldoret mnaambiwa lipa 200 upate hii, lipa 300 upatiwe hii, ndio uingie. Visit yourself, free of charge. Mungu alisema kila kitu. Ninyi kama wananchi ndio mnaharibu kila kitu. Hata Ruto anajua kila kitu inafaa kwa. Tax sikatai. Najua tax iko. But until last year mimi nilikuwa najua. Sona wase wa Webuye vile wanajibamba. They can even they're driving wamevaa bucket hat nani. Guys, wametokea barabara. Sisi kama watu wa Nduthi tunaingia. Oh my god, chicken entrance. Guys, okay, I'm not about to do a whole full hike. Najua mmenzoea na hiking. Honestly, I'm a hiking enthusiast. But leo tuja hike, siko ubaya. It's so impromptu tuliambiwa that kuna waterfall hapa. So tuka cheat. We took the motorbike halfway where we are coming. Like we took the motorbike from Webuye town to the actual place where kuna hiyo resort inaitwa Wambilianga. I'll show you Wambilianga the next time I come to Webuye because I'm always working in Webuye. Oh shit. Haufai kurecord by the... Okay, kuna wasawa manza Valentine's hapa mapema. Hatufai kwa disrupt. Anyway, but I'm with the team. I'm with my colleague Deno and some of my colleagues also from Webuye. So ndio. Ando wanatuonyesha hii spectacular place. Oh. Tuingie. Monekani. It's not about you today. It's about the rocks and the waterfalls.
So apparently guys, the one waterfall that we had originally we saw was those. They look like two when we were at the bottom. Because okay, they're definitely like a twin. From this one inakuja kusubmit hapa. So also tukiwa hapo chini, also walikuwa wanatuambia hii stuff imefunika waterfall ingine. And now that's what they were talking about. There is literally another river coming from this one. Inaenda and then ina connect finally. See? I bet there's like a bigger waterfall on the front. Enye imetoka kwa hii na hii. Lakini because of time, like we come so late. Like when I go for my hikings, I usually plan prior to. So we have the time to explore. Tuko na time ya kutafuta waterfalls zingine, kila kitu unaona. But now, yes, there is an issue. I'm about to show you my friends. Kama hawajui, ndawaibia tu ka view. Wale wawili. They've just met. Look at them. Nani, Valentine's. They think they love each other. Sunset. Okay. Nilisema hatutapanda juu, but guess what? Tumepanda juu. And now, whatever nilikuwa nasema about the two rivers meeting pale, check this out. I bet this is the deepest point on this thing. It's a river, guys. Cheki ni vile inakuja. Damn. Sasa, in my heart, I wish I could have been here, you know, at this point. Back to focus. Now I can see both the two rivers at the same time. Inanikumbusha ile novel book ya Two Rivers. Kamene. Ilikuwa Kamene ama ilikuwa nini? Oh, Ngugi wa Thiong'o, sorry. Haya, basi kuna ingine uko mbele. There's another one there. This is the one we've been seeing. And then this one. So zinatokea wapi huku, guys? Oh my gosh. When I tell you I'm in the highest point, this is the highest point. Literally kwa hii mawe. Karibu nikufe tu kuipanda. Sit up. Unanishikia mkono. Sasa. Nasimu.